my sense is that two of the biggest things that make life meaningful for us is one is that we make, and the other is that we relate. And by that I mean this, that we derive enormous satisfaction and significance from the fact that things come into existence because of us that weren't there before. It can be as simple as making a meal. It could be a start-up business. It could be the fact that an idea now exists in the world. It could be, someone's created a marvelous piece of technology, an approach to medicine, whatever. Making a piece of furniture, building a house. That for human beings to have a sense of life as being meaningful, I can point to things in the world and say it wasn't there before and it is there now because of me, and even better when it is joined with a sense of relationship, it's there because we have done this together. And even more when we have that sense of we made this thing on behalf of people, we made this on behalf of relationships. I mean, I think even at a very simple level, we derive enormous pleasure from making a meal to enjoy with friends. And even without it being elaborate, just this lovely sense of I go to the trouble of making this meal because I'm anticipating the friends I'm going to be with for this night. And so my sense is that this is intrinsic to what it is to be a human being. We are those who make and we are those who relate. And when these two things are brought together well, then our lives have enormous significance. And my sense is that this is actually how we know. We know who we are, we know each other, we know this world as we engage, as we indwell, as we meet each other in making and relating. Because presence first is what inspires me, really. And I know as a leader as well, this is what inspires people, really, and motivates them to give their best as well. And we need presence that inspires us, really. And unfortunately, my realization is that it's too rare in many companies. We are so busy with business as usual, with the daily business, so obsessed with only one dimension of business, which is growing as quickly as possible, that we tend to forget how important is presence. And I'm not actually judging others before, I'm judging myself as well. I've been leading a company in Asia for many years, and I fell myself into the trap of getting up in the morning and getting excited mostly at growing my business as quickly as possible. And I realized after some years that there was something very wrong about it, and that my soul itself was getting dry, was lacking nourishment. I have good hope, actually. There's a lot of work to do, a massive amount of work to get there, but I have some hope because I see more and more managers, already senior leaders, between 35 and 45 years old, who are determined not to do any more business as usual. Yeah. They've done it, they've succeeded in some way. Some have been very successful, but they have a determination not to go for this kind of business anymore. That means business without conscience, without a keen awareness of the impact we're having on the environment, on society. They don't want that anymore. They want more. They want more of life. They realize that helping their soul to grow, helping their heart to open, at the same time as they're doing business, is becoming even more important than anything else to them. So I have hope in this generation. Then you have even the younger guys, the guys in their 20s now. I see a lot of people with talents. They have their eyes sparkling when they think of changing the world. When you see in business schools, there are more and more people engaging into a different way of doing business. Yeah. So yes, I've got some hope, but I also have a
deep awareness that it's not going to be easy because the power of business as usual is tremendous. It's very strong. So that's why I see my action as only one of the many small dots that are needed, or small actors that are needed to create a collective direction. Au commencement, comme un peu tout le monde, j'ai imaginé qu'en pratiquant à fond plusieurs disciplines, je gagnerais en temps, que j'irais plus vite. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que dans la préface du petit livre sur le tir à l'arc qu'a écrit le philosophe Hegel, le vieux maître Suzuki écrit que le tir à l'arc, l'art de l'épée, la danse, la cérémonie du thé, tout ça c'est la même chose. Et donc ce qui compte, c'est de trouver une activité et de se donner entièrement, régulièrement, quotidiennement à une activité. La plus simple est l'assise en silence, l'autre est la marche. Et ce que j'ai découvert, c'est que lorsque vous pratiquez à fond un exercice, vous êtes nourri en profondeur dans tous les secteurs de votre existence par cette simple pratique d'un exercice. Ça, je crois que c'est aussi propre aux exercices de l'Orient, qui n'envisagent pas comme ici un but ou une performance, mais qui envisagent à travers la pratique une transformation intérieure de la personne qui pratique. Oui, apprendre à se mettre en retrait, c'est méditer. C'est d'abord prendre conscience de qui on est, c'est-à-dire un être humain à part entière comme les autres. On n'est ni au-dessous ni au-dessus des autres, mais on est un être humain à part entière. Un être humain qui, à la fin de sa vie, mourra comme tous les autres êtres humains. Autrement dit, il y a comme une égalité, on peut dire, entre les êtres humains. Mais ça, la méditation permet cette prise de conscience, de se retrouver avec soi-même. Parce que si je suis actif à travers Internet, mon téléphone portable, les prises de décision que j'ai à faire toute la journée, à force d'être partout, je ne suis nulle part et surtout, je ne suis pas avec moi-même. Et donc la méditation doit permettre cette prise de conscience que nous appartenons tous à un même fondement et que lorsque nous prenons une décision, nous la prenons pour servir les autres qui font partie de ce même fondement, le fondement de l'être humain. Alors, premier élément, donc code d'éthique, code de conduite. Il faut savoir que l'histoire vient des États-Unis. Ce sont les États-Unis, les Américains qui ont mis en place des codes d'éthique, de codes de conduite, puis cette culture s'est exportée. Mais le code d'éthique et le code de conduite, au départ, il est fait pour répondre à des problèmes d'intégrité, c'est-à-dire des problèmes dans la culture américaine qu'on appelle de compliance, de conformité. Et donc, c'est pour répondre à des problématiques de règles, donc des problématiques de morale. Puis, on voit bien que dans la culture de l'entreprise, on a beaucoup de mal à le mettre en œuvre à partir du moment où les personnes, les leaders, les managers, n'ont pas pris conscience de ce que ça signifiait vraiment. Et donc, il y a toute cette prise de conscience à mettre en place dans l'entreprise pour le faire vivre. Et donc ça, la méthode, ce sont des exercices pratico-pratiques sur des cas pour s'entraîner. Ensuite, l'identification des valeurs. Alors ça, je pense que c'est quand même un point très important, c'est que nous ne venons pas de nulle part. C'est-à-dire un être humain, lorsqu'il veut définir ses valeurs, il est lié à une histoire personnelle, il est lié à une histoire familiale, il est né à une culture, il est lié à une culture fondamentale. Donc pour identifier ses valeurs, il va y avoir des influences. Et puis il doit déterminer les valeurs qui sont les siennes et qu'il veut porter pour demain. Une entreprise, c'est la même chose. Elle doit relire ce qu'on appelle ses mythes fondateurs, c'est-à-dire son histoire. Elle ne vient pas de nulle part. Il existe des fondateurs qui ont créé l'entreprise. Elle est née dans une culture. Si vous êtes une entreprise chinoise et une entreprise belge ou européenne, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut relire son histoire pour voir quelles ont été les valeurs porteuses de sens jusqu'à aujourd'hui, puis, à partir de cette histoire, définir les valeurs que nous souhaitons porter pour aller vers le futur, ensemble.